Okay, in that situation, we are using dot working. Okay, this is useful when working with the scripts, reports, business rules, and workflows to access fields from referenced records. Referenced records. Observing very clearly here, I am open the ServiceNow dashboard. Start building. Now observing very clearly. Okay, simply I am open the incident table. Okay, table means like as a collection of records. Okay, now observing very clear the column names we are calling as a field names. Now I'm open the incident. Okay, new option. One incident form is open. Now observing very clearly in our incident form, any form, either it's knowledge form or incident form or any form you are open. In that form, these are the fields. Any field at right corner, magnifier symbol is available. Magnifier symbol is available. Magnifier means like as a search field, search symbol. Magnifier symbol is there. That is called a referenced field. That means this field is referenced to other table. Other table. Are you clear? That is the statement here. By using dot working, we are retrieving the data from, or we are retrieving the records and their fields from other table using dot notation. Now, how dot working works? Dot working is used to fetch the data from a related table where field as a reference to another field. For example, accessing caller information from an incident table. The incident table as a field caller ID, which is a reference to the user table from the sys underscore user, sys underscore user. Simply observing very clearly in this particular incident form, this is a caller field. Okay, now simply, okay, different caller names we are identifying. Okay, Alan Drabeck, different names. Simply observing very clearly invalid reference. Okay, simply click on the search. Okay, these are the records. Now observing very clearly, my requirement is whenever I am selecting Abraham Lincoln, automatically that Abraham Lincoln email ID I want to populate it. I want to populate it. Now I want to create one field, email field. Whenever I'm selecting caller name, automatically that caller related email ID I want to populate it. Simply observing very clearly how to create that one. Okay, how to achieve that one? Simply by using dot walking. Okay, here incident is a table from the incident as a field caller ID, which is a reference to the user table that is a sys underscore user. Okay, incident table from incident and the user table from sys underscore user. Sys underscore user is a high level tables in the ServiceNow platform. Sys underscore user. Okay, now observing very clearly to get the caller's email. Caller's email you can use. This is a
JavaScript code. Later we'll discussing about how to writing the JavaScript code. Now simply here in the service now, here I want to create one field that is a email field. Simply form header, right click, go to configure, go to form layout, form layout. Okay, simply observing very clearly in the available. Okay, in the available, we are observing some fields with the black color and some fields with the green color with the plus symbol. That means these are the referenced fields. That means this field is referencing to another table. Now simply color, simply click on that plus button, color plus button. Here we are getting one reference. Expand selected reference field. Now I want to expand, simply click on this option. Simply click on this reference button. Now that color related fields will be available. Dot color, dot walking, single notation. This is a single dot. Okay, single level dot in that user field. Okay, active, avatar, business phone, building, different options are available. Now I'm selecting email. Now I want to move to this email field to this selected. Simply select that email field and click on this arrow mark. Now that field is moving to available to selected. Now I want to move that field to after color. Simply click on this up arrow mark. Now that field is moving to upside. Okay. Caller dot email. This email we are retrieving from the caller table. Okay. Now simply click on save. Click on save. Okay. Simply here I'm enter Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Automatically Abraham Lincoln email ID is populated. Or I am selecting Ellen Robeck. Ellen Robeck related email ID is populated. This is called dot walking. Okay, we are retrieving the data or record from other table. Okay, we are retrieving the data records from a reference table or other table simply by using dot walking. Dot walking concept we are using. This is a single level dot walking. Okay, in service now. Okay, how many levels of dot working we are working? This is very interview question. 31 level. Okay, maximum 31. But most of the cases we are using up to 3 level dot working only. 3 level dot working. Here, this example I'm explaining single level dot working. Okay, accessing the caller information from the incident. The incident table has a field caller which reference to the which table? User table sys.user. Now I want to get the caller's email ID. Okay, email and caller underscore ID is referred to the which table? Sys underscore table. Dot email. Fetch the email field from the which record? User record. Okay, these are the different examples. I want to get the full name, or if you want to get the department name, or if you want to get the email group manager. Okay, this is a single level caller ID dot email, caller dot email. Okay, next one, current caller ID dot name, caller ID dot department dot name. Okay, assignment group dot manager dot email. Okay, different levels. Okay, now observing very clearly, I am trying to explaining one more example with a multi-level dot working. Simply, I want to display, okay, Alan, okay,
Now simply here which table, reference table, simply here search info button. We are click on this info option, LN Rabeck user ID, LN first name, last name. This is a department. Which department? Sales department. Go to department and I want to find the sales department, or I am selecting or able total. I am selecting able total. Okay, go to info. Okay, this is a department. Which department? Product management. Product management. Okay. Okay, next one. For suppose I'm selecting LN. Okay. Now it is related to which department? Sales department. Now simply observing very clearly, go to form design, form layout, form layout. Okay, here color, expand. Okay, this is a first level. Go to department, go to department. This is a second level, two dots. This is a single dot, this is a two dot. Department related fields. Okay, department head, and this is a third level dot walking. First level, second level, third level. That means a dot, single dot, double dot, triple dot. Okay, department head related first name I want to print it. First name. Okay. Now observing very clear. Color, department, department head, first name. Here I want to replace that field and click on the save. Okay. Now I'm enter the able total. Okay. Able total, department head, department head. Which one? First name is Rob. This is a third level dot walking, dot walking. This is a third level dot walking. Okay, now observing very clearly. Okay, where to use the dot walking business rules and scripts. Setting an assignment group based on the callers department. Okay, simply current dot assignment group, current caller ID department assignment group. This is a JavaScript code. Later I'm explaining. Email notifications. Include the caller's phone number in an email. How to include this is a shell scripting code, caller name, caller ID dot name, and a caller ID dot phone. Reports and filters. When creating a report, you can select show related fields to dot walk through referenced fields. Next one, workflow and flows. When setting field values in workflow, ServiceNow allows dot walking to pull data from related records. Related records. These are the considerations. Dot walking only works for a reference field. That means fields linking to another table. Dot walking across multiple tables, like as a chaining, is possible but may impact performance.
ensure field are accessible in the database before using dot working in scripts. Okay, this is about dot working in ServiceNow. Dot working in ServiceNow allows you to retrieve related records under their fields from other table using dot notation. Okay, up to maximum 31 levels we are using, but most of the cases maximum we are using 3 level or 4 levels only. Are you clear? Dot working. Somewhat confused, not that much clear. Yeah, observing very clearly. Whenever we are open any form, okay, we are identifying in the right కొంచెం corner. తెలుగులో కూడా చెప్తుంది ఒకసారి. యా ఓకే. మీరు ఏదైనా ఫామ్ ఓపెన్ చేస్తే ఆ ఫామ్‌లో కొన్ని ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఫీల్డ్స్ అన్నమాట. ఈ ఫీల్డ్స్‌కి ఓకే రైట్ కార్నర్‌లో మ్యాగ్నిఫైర్ సింబల్ ఉందంటే అవి రిఫరెన్స్డ్ ఫీల్డ్ అని. అంటే ఈ ఫీల్డ్ ఇంకొక టేబుల్‌తో లింక్ అయి ఉంటుందని. ఆర్ యూ క్లియర్? ఓకే. ఓకే. మీరెప్పుడైతే ఇక్కడ ఏదైనా ఒక నేమ్ ఇస్తారో వాళ్ళకి సంబంధించిన డేటా అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళకి సంబంధించిన ఈమెయిల్ రావాలనుకోండి. ఆ ఈమెయిల్ అనేది ఇది ఏ ఫీల్డ్ ఏ టేబుల్‌కి రిలేటెడ్ ఆ టేబుల్‌లో ఉంటుంది. ఆ టేబుల్‌లో ఉన్న ఈమెయిల్ ఐడీ మనకు రావాలి. దానికోసం మనం లింక్ ఇస్తాం. ఇక్కడ ఇవన్నీ లింకు. ఇది రిఫరెన్స్ టేబుల్ అన్నమాట. ఏ టేబుల్‌తో రిలేట్ అయ్యి ఉంది. ఇక్కడ మనం దీని మీద క్లిక్ చేస్తే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను అలెన్ ట్యూటర్ ఆర్ ఎలెన్ రాబెక్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. వాడికి సంబంధించిన ఈమెయిల్ ఐడీ వచ్చింది. అలాగే వాడు ఏ డిపార్ట్మెంట్‌లో అయితే వర్క్ చేస్తున్నాడో ఆ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క హెడ్ ఫస్ట్ నేమ్ ప్రింట్ చేసాం మనం. ఓకే. మనం ఎలెన్ రాబెక్ ఓకే. ఫస్ట్ నేమ్ ఎలెన్ అండ్ రాబెక్. ఇవి ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్ అనేవి ఈ ఈ కాలర్‌కి సంబంధించినవి. ఈ కాలర్ అనేవాడు ఏ డిపార్ట్మెంట్‌కి రిలేటెడ్ అయి ఉన్నాడు? సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్. ఆ సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్‌లో హెడ్ ఎవరైతే ఉంటారో ఆ హెడ్‌కి సంబంధించిన ఫస్ట్ నేమ్‌ని మనం ఇక్కడ ప్రింట్ చేసుకున్నాం. ఓకే. అది ఎలా ప్రింట్ చేసాం మనం? బై యూజింగ్ డాట్ వాకింగ్. ఓకే. నౌ సింప్లీ అబ్జర్వింగ్ వెరీ క్లియర్లీ. గో టు ఫార్మ్ లేఅవుట్. ఓకే. ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం? ఫస్ట్ కాలర్ టేబుల్ నుంచి ఎక్కడికెళ్ళాం? డిపార్ట్మెంట్. డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఎక్కడికెళ్ళాం? డిపార్ట్మెంట్ హెడ్. ఆ డిపార్ట్మెంట్ హెడ్‌లో ఉన్న ఫస్ట్ నేమ్‌ని మనం ప్రింట్ చేసాం. ఓకే. ఓకే. ఇప్పుడు నేను ఆ 2 ఫీల్డ్స్‌ని రిమూవ్ చేయాలనుకోండి. సింపుల్‌గా సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడి నుంచి సెలెక్ట్‌లో నుంచి అవైలబుల్‌కి మూవ్ చేస్తాం. ఇది మన దగ్గర ఉన్న ఫార్మ్. ఓకే. నేను ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఒక నేమ్ ఇస్తానో అబ్రహం లింకన్ అని ఇచ్చాననుకోండి. నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే అబ్రహం లింకన్ అని సెలెక్ట్ చేయగానే వాడికి సంబంధించిన ఈమెయిల్ ఐడీ ఏదైతే ఉందో అది కూడా నాకు పాపులేట్ అవ్వాలి. ఒక ఈమెయిల్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేసుకుంటే ఆ ఈమెయిల్ ఫీల్డ్‌లోకి ఈ అబ్రహం లింకన్ యొక్క ఈమెయిల్ ఐడీ వచ్చి పాపులేట్ అవ్వాలి. ఓకే. అలాంటప్పుడు మనం డాట్ వాకింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ వాడుకుంటాం. ఓకే. ఎప్పుడైతే మనకి ఇలా ఈ మ్యాగ్నిఫైర్ సింబల్ ఉంటుందో అది రిఫరెన్స్డ్ ఫీల్డ్ అని. అంటే ఈ ఫీల్డ్ అనేది ఇంకొక టేబుల్‌తో రిఫరెన్స్ అంటే రిలేట్ అయ్యి ఉందని దాని మీనింగ్. ఓకే. అంటే ఈ ఫీల్డ్‌కి సంబంధించిన డేటా అంతా ఇంకొక టేబుల్‌లో ఉంటుందని. ఓకే. ఆర్ యూ క్లియర్? యెస్. యాహ్! ఇప్పుడు మనం అబ్రహం లింకన్ ఇవ్వగానే ఇలా ఆ నేమ్ సెలెక్ట్ చేయగానే ఇలా మనకి ఒక షో రిలేటెడ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఇక్కడ ఒక ఇన్ఫో వస్తుంది. ఈ ఇన్ఫో మీద క్లిక్ చేయగానే ఈ ఈ ఏ డిపార్ట్మెంట్‌కి సంబంధించింది కాదు కాబట్టి డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ ఏమి రాలేదు. అబ్రహం లింకన్ ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్ ఈ డేటా వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను అబ్రహం లింకన్ అని సెలెక్ట్ చేయగానే వాడి మొబైల్ నంబర్ నాకు డిస్‌ప్లే అవ్వాలనుకోండి. లేకపోతే వాడి ఈమెయిల్ ఐడీ డిస్‌ప్లే అవ్వాలనుకోండి నాకు. అప్పుడు మనం జనరల్‌గా ఏం చేస్తాం? ఒక ఈమెయిల్ ఐడీ క్రియేట్ చేసుకొని, ఆ ఈమెయిల్ ఐడీ జనరల్‌గా మనం మాన్యువల్‌గా ఎంటర్ చేయాలి. అలా కాకుండా నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే, నేను ఇక్కడ కాలర్ నేమ్ ఎవరైతే సెలెక్ట్ చేస్తానో వాళ్ళ ఈమెయిల్ ఐడీ ఆటోమేటిక్‌గా పాపులేట్ అవ్వాలి ఈమెయిల్ అనే ఫీల్డ్‌లోకి. అప్పుడు మనం ఈమెయిల్ ఫీల్డ్‌ని కాన్ఫిగర్ చేయాలి.
గో టు ఫామ్ లేఅవుట్. ఓకే, అక్కడ ఫీల్డ్ ఏంటి? కాలర్. ఓకే, మీరు అవైలబుల్లోకి వెళ్తే మీకు కొన్ని ఫీల్డ్స్ అనేవి బ్లాక్ కలర్లో ఉన్నాయి. అంటే ఇవి రిఫరెన్స్డ్ ఫీల్డ్ కాదు, నార్మల్ ఫీల్డ్స్. దీనికి దానికి సంబంధించిన వాల్యూ ఆ టేబుల్లోనే ఉంటుందని. ఇలా ఏదైతే ఫీల్డ్ గ్రీన్ కలర్లో ఉండి పక్కన ప్లస్ సింబల్ ఉంటుందో అది రిఫరెన్స్డ్ ఫీల్డ్ అని. మీరు ఆ ప్లస్ మీద క్లిక్ చేయగానే ఇలా మీకు ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ ఎనేబుల్ అవుతుంది. ఓకే, రిలేషన్షిప్కి సంబంధించిన ఒక ఆప్షన్ ఎనేబుల్ అవుతుంది. దీని మీద క్లిక్ చేయగానే ఆ కాలర్కి సంబంధించిన ఫీల్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఫీల్డ్స్ అన్నీ మనకి డిస్ప్లే అవుతాయి ఇక్కడ. కాలర్లో యూజర్ ఫీల్డ్స్, యాక్టివ్, అవతార్, మళ్ళీ బిల్డింగ్ అనేది ఇంకొక మోడల్, బిజినెస్ ఫోన్, క్యాలెండర్ ఇంటిగ్రేషన్, సిటీ, క్లాస్, ఓకే, కంట్రీ కోడ్, క్రియేటెడ్ బై, డేట్ ఫార్మాట్, ఓకే, డొమైన్ పాత్, ఈమెయిల్ అనే ఆప్షన్ ఉంది. ఇప్పుడు నాకు ఆ ఈమెయిల్ రావాలనుకోండి, సింపుల్గా దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని మనం సెలెక్టర్లోకి మూవ్ చేయాలి. సెలెక్టర్లోకి మూవ్ చేసిన తర్వాత ఈ ఈమెయిల్ ఫీల్డ్ అనేది లాస్ట్లో ఉంటుంది. మనకి ఎక్కడికి కావాలో అక్కడికి మనం మూవ్ చేసుకుంటాం. నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఈ కాలర్ ఫీల్డ్ కిందే ఆ ఈమెయిల్ ఫీల్డ్ అనేది రావాలనుకుంటున్నాం అనుకోండి, దానికి పైకి మనం మూవ్ చేయాలి, మూవ్ అప్. ఓకే, మీరు దాన్ని ఆ ఫీల్డ్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ ఈ అప్ యారో మీద క్లిక్ చేస్తూ ఉంటే అది పైకి మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎక్కడైతే మనకు కావాలో అక్కడ వరకు తీసుకెళ్ళి మనం ఆపేస్తాం. నాకు కాలర్ కింద రావాలి కాబట్టి కాలర్ కిందకి వచ్చిన తర్వాత నేను సేవ్ చేశాను. సేవ్ చేయగానే కాలర్ కిందే ఈమెయిల్ ఫీల్డ్ అనేది ఒకటి వస్తుంది. ఎప్పుడైతే నేను ఇక్కడ అబ్రహం లింకన్ అని అన్నానో వాడికి సంబంధించిన ఈమెయిల్ ఐడి అనేది ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ పాపులేట్ అవుతుంది. ఈ కాన్సెప్ట్ మనం ఏమంటాం అంటే డాట్ వాకింగ్ అంటాం. ఆర్ యు క్లియర్? మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. మీరు అక్కడ సెలెక్ట్ చేయగానే డాట్, 2 డాట్స్, 3 డాట్స్ అలా వస్తుంటాయి. అంటే ఫస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ డాట్ వాకింగ్, సెకండ్ లెవెల్ ఆఫ్ డాట్ వాకింగ్, థర్డ్ లెవెల్ ఆఫ్ డాట్ వాకింగ్, అలా ఇలా మనం 31 లెవెల్స్ చేయొచ్చు. ఆప్షన్ అయితే 31 లెవెల్స్ వరకు ఉంది. మనం మ్యాక్సిమం 3 కానీ 4 కానీ వాడుకుంటాం రియల్ టైంలో. ఆర్ యు క్లియర్? ఓకే. అర్థమైందా? అంటే ఏంటి అంటే మనం ఏదైనా ఒక టేబుల్‌లో ఉన్న డేటాని మన ఫామ్‌లోకి డిస్ప్లే చేసుకున్నప్పుడు మనం డాట్ వాకింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ వాడతాం. అదే ఇక్కడ చెప్పిన డెఫినేషన్. డాట్ వాకింగ్ ఇన్ ServiceNow allows you to retrieve related records and their fields from other table using dot notation. Okay, this is about dot walking.